Tout le monde et bienvenue ici au bureau commission élection. Sa cérémonie ici, c'est une cérémonie officielle pour annoncer le résultat final élection législative ou bien parlementaire qui nous avons fait pendant ces derniers jours depuis jeudi, vendredi et hier samedi pour électer un membre nouveau l'Assemblée nationale. Sa cérémonie peut passer en direct la radio et télévision SBC. Pour commencer, chairman commission élection, M. Hendrik Gapi, pour annoncer un résultat district par district. Il peut aussi dire nous répartition de sièges qui est parti en gagné la base proportionnelle. Ça veut dire calculer d'après la quantité de votes qu'ils ont gagné comparé avec total vote valable. Après ça, nous pouvons demander dirigeants d'un parti politique pour dire les trois mots et en commençant par dirigeant parti qui remporte plus de sièges de l'Assemblée nationale. Good morning, everyone. We shall now have the official announcement of the final results of the legislative or parliamentary elections that were being held during the past 3 days, that is Thursday, Friday, and yesterday, Saturday, to elect members to the new National Assembly. We are broadcasting live on SBC radio and television. To begin, the chairman of the Electoral Commission, Mr. Hendrik Gapi, will recapitulate the results for each district. He will also announce the number of seats allocated proportionally according to each party's share of the total number of valid votes cast. After that, we shall call on the leaders of the political parties to say a few words, starting with the party that has won the majority share of votes in the National Assembly. Messieurs, Mesdames, chers téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Nous allons procéder à l'annonce des résultats définitifs des élections législatives ou parlementaires qui se sont déroulées ces 3 derniers jours pour élire les députés à la nouvelle Assemblée nationale. Cette cérémonie est retransmise en direct sur la chaîne télévision et radio SBC. Pour commencer, le président de la commission électorale, M. Hendrik Gapi, rappellera les résultats pour chaque circonscription ou district. Il annoncera également la répartition des sièges attribués proportionnellement sur la base du nombre de voix obtenues par les partis par rapport au nombre total des votes valablement exprimés. Ensuite, nous inviterons les dirigeants des partis politiques à s'exprimer, en commençant par le parti ayant remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. À vous, M. Gapi. Representatives of political parties, independent candidates, excellencies, observers, colleagues, ladies and gentlemen, all protocol observed. It's been a very tiring day, evening, morning. Welcome and a very good morning to you all. On behalf of the Electoral Commission of Seychelles, I'd like to thank you for making this special effort to be present for this announcement of the official results of the National Assembly elections 2016. During these last few months, the Electoral Commission, its partners and stakeholders have been working tirelessly to put in place the guidelines, regulations, and logistics to conduct this particular election. This process needed an even better coordination, consultation, and training of our staff to ensure that all the requirements from the existing and new legislations were adhered to, especially in line with the ruling of the courts. The National Assembly election also saw the introduction of a new voting initiative using alphabetical classification to guide voters through the process. We have had some good feedback in some electoral areas and some challenges from others in implementing this new system. Nevertheless, the turnout and closure of voting stations has been satisfactory. I acknowledge and warmly thank our partners and stakeholders involved in this election. I would like to pay tribute and express my profound thanks to all members of the Electoral Commission, our staff, and all electoral officers
who have made this election possible. I wish to congratulate the political parties and contestants for their cooperation and tolerance during the campaign and voting processes. Most of all, I would like to express my special thank you to the electorate for the exemplary manner in which they conducted themselves during this election. We note the important role of both the domestic and international board observers, and we are pleased that once again they are here to participate. This election is another milestone in the democratic development of the Seychelles. We note particularly the emergence of new political parties and the independent candidates as a sign that this democracy is evolving and more citizens are willing to participate and assume their rights and civic responsibilities. We congratulate the candidates and look forward to an effective representation of their constituencies in the National Assembly. The Electoral Commission has done its best to ensure that the voters are ready, willing, and able to fully participate in the electoral process. We believe that it is essential that voters are well informed and can effectively exercise their voting rights and express their political will on the election day. I now call upon the Chief Electoral Officer, Mr. Athanasius, to hand over to me the official results of the National Assembly elections 2016. Please come on. Thank you. It is now my solemn duty to announce the results of the 2016 National Assembly elections pursuant to Section 37(1) of the Election Act. The total eligible voters was 71932. Total votes cast was 62,939. The total rejected votes was 1,547. The total valid votes, the total valid votes The total valid votes was 61,314, and the voter turnout was rather high at 87%. If we go to the results of the National Assembly in the order of the electoral areas, we start with the Anse-au-Pain electoral area. Vicky Josette van der Westhuizen of Parti Le Peuple scored 1,333 votes. Marie Sultan of the Seychelles Patriotic Movement scored 31 votes. And Clifford André of Lyon Démocratique Seychellois scored 1,455 votes. Danny Sofa of the independent candidate scored 78 votes. And I, Henrik Paul Gapi, of the chairman of the Electoral Commission, hereby declare that Clifford André as the elected member of the Anse-au-Pain electoral area. For the Anse-Boileau electoral area, Fred Arisol of Parti Le Peuple scored 1,332 votes. Benoit Roselin of the SPM scored 29 votes. And Patrick George Pillet of Lyon Démocratique Seychellois scored 1,571 votes. I hereby declare Patrick Pillet as the elected member of the Anse-au-Boileau constituency. For the Ocap electoral area, Gerda Dora Desaubert of Parti Le Peuple scored 1,171 votes. Jean Barra of SPM scored 39 votes. Stephen Pillet of LDS scored 1,678 votes. And I hereby, Ralph Voltaire scored
as an independent candidate, scored 31 votes. So I hereby declare Stephen Pillay of LDS as the elected member of the Okap electoral area. For the Anse-Étoile electoral area, Maria Payet Marie of Pachilepep scored 1,437 votes. Régis Fancou of SPM scored 42 votes. Mr. Ahmed Afif of LDS scored 2,023 votes. And I hereby declare Ahmed Afif as the member of the Anse-Étoile constituency. For the Anse-Royal electoral area, Sylvain Lemiel of Pachilepep scored 1,532 votes. Gretel Legras of SPM scored 16 votes. Florie Larue of LDS scored 1,315 votes. And I hereby declare Sylvain Lemiel as elected member of the Anse-Royal electoral area. For the Belay electoral area, Richard Machoto Pachilepep scored 951 votes. Muhammad Jafar of SPM scored 13 votes. Nobel Oiseau of LDS scored 1,103 votes. And I hereby declare Nobel Oiseau of LDS as the elected member of the Belay electoral area. The Belazar electoral area. Marlene Alcedo of Pachilepep scored 1,048 votes. Joshua Gertrude of SPM scored 23 votes. François Adelaide of LDS scored 1,229 votes. And I hereby declare François Adelaide as elected member of the Belazar electoral area. For the Besetan on Pralin electoral area, Churchill Gill of Pachilepep scored 1,617 votes. Davis Akush of SPM scored 15 votes. And Mr. Ashil Savi of LDS scored 1,172 votes. I hereby declare Church Gill as the elected member of the Besetan electoral area. The Beauvalon electoral area. Mirina Soui of Pachilepep scored 1,195 votes. Jerry Sofa of SPM scored 28 votes. John Waro of Lyon Démocratique Seychellois scored 1,622 votes. And I hereby declare John Waro of the LDS as elected member of the Beauvalon electoral area. Belom electoral area. Basil Waro of Pachilepep scored 1,283 votes. Lydia L'Espoir of SPM scored 16 votes. Whilst Jean-Nicolas Préa of LDS scored 1,391 votes. Therefore, I hereby declare Jean Préa of the LDS as elected member of the Belom electoral area. Cascade electoral area. Jean-Baptiste Charles Dicomamo of Pachilepep scored 1,562 votes. Alex Letouji of SPM scored 12 votes. François Rose of LDS scored 940 votes. Thereby, I hereby declare Charles Dicomamo, Pachilepep, as elected member of the Cascade electoral area. English River electoral area. Wilbert Hemini of Pachilepep scored 1,316 votes.
Michael Auguste of SPM scored 22 votes. Weber John Charles Ramkalawan of LDS scored 1,255 votes. Therefore, I hereby declare Wilbert Hemini of Pachilipip as elected member of the English River electoral area. The Grand-Anse Mahi electoral area. Winslow Waven William of Pachilipip scored 1,160 votes. Jacqueline May of SPM scored 21 votes, whilst Barbara Powys of LDS scored 893 votes. Therefore, I hereby declare Winslow William as elected member of the Grand-Anse electoral area. The Grand-Anse Pralin electoral area. Norman Francois of Pachilipip scored 1,127 votes. Veronica Soyana of SPM scored 62 votes. And Wavell Woodcock of LDS scored 1,151 votes. I hereby declare Wavell Woodcock as elected member of the Grand-Anse Pralin electoral area. Glacis electoral area. Serge David Payette of Pachilipip scored 1,217 votes. Eric Labos of SPM scored 26 votes. Regina Espaon of LDS scored 1,428 votes. Therefore, I hereby declare Regina Espaon as elected member of the Glacis electoral area. The Inner Islands electoral area. Nolene Sofola of Pachilipip scored 1,187 votes. Ian Robert Jeremy of SPM scored 13 votes. Whilst Lunse Louis Mikok of LDS scored 492 votes. I hereby declare Raylene Antoine Sofola as elected member of the Inner Island electoral area. Mobixton. Anne-Marie Sabouri of Pachilipip scored 1,216 votes. François Jacques of SPM, 23 votes. Javier Henry of LDS, 1,318 votes. George Prudence, an independent candidate, scored 19 votes. Therefore, I hereby declare Javier Henry of LDS as elected member of the Mobixton electoral area. Les Mamelles. Emmanuel Fidea of Pachilipip scored 991 votes. Daniel Laurence of SPM scored 52 votes. Bernard Georges of LDS scored 1,079 votes. Therefore, I hereby declare Bernard Georges of LDS as the elected member of the Les Mamelles electoral area. Montfleury electoral area. Nelda Auguste of Pachilipip scored 1,046 votes. Antoine Rat of SPM, 37 votes. Jean-François Ferrari of LDS, 1,271 votes. Therefore, I hereby declare Jean-François Ferrari as the elected member of the Montfleury electoral area. Poglo. Clifford Aglaé of Pachilipip scored 936 votes. Vincent Larue of SPM, 20 votes. Godfrey Emit of LDS scored 812 votes. Therefore, I hereby declare Clifford Aglaé of Pachilipip as elected member of Poglo electoral area. Plaisance. Nadia Loikou of Pachilipip scored 1,370 votes. Mike Chartstone of SPM, 22 votes.
Clive Derek Wuku of LDS, 1,473 votes. Therefore, I hereby declare Clive Wuku as elected member of the Plaisance electoral area. Pointe-Laoui. Jude Glennie Valmont of Pachi-le-Pep scored 1,171 votes. Joseph Labonte of SPM, 28 votes. Emmanuel Riaz of LDS, 867 votes. Therefore, I hereby declare Jude Valmont as elected member of the Pointe-Laoui electoral area. Roche-Caïman. Audrey Vidot of Pachi-le-Pep scored 982 votes. Marcus Fanny of SPOM, 12 votes. Therese Jenny Lituji of LDS scored 720 votes. And I hereby declare Audrey Vidot as elected member of the Roche-Caïman electoral area. Saint-Louis. Pierre Fabien Palmy of Pachi-le-Pep scored 979 votes. Sandy Arisol of Sandy Arisol of LDS. Okay, should be corrected. Scored 1,222 votes. I hereby declare Sandy Arisol as elected member of the Saint Louis electoral area. Takamaka electoral area. Paul Volbeyanista of Pachi-le-Pep scored 1,059 votes. Terence Modon of LDS scored 964 votes. Therefore, I hereby declare Paul Inesta as the elected member of the Takamaka electoral area. For the nominated seats, both political parties have scored 4 nominated seats each. Okay, that makes a total of 8 seats. Finally, on behalf of the Commission, I call upon the electorate to celebrate in a peaceful manner and show tolerance to your brothers and sisters. To the international communities, we wish you well and a safe journey, and we look forward to receiving your invaluable report. To the staff of the Commission, I wish you well and the opportunity to have a good rest. You deserve it. Thank you very much. Merci, M. Gapi. M. Gapi annonce le résultat final de sa élection à l'Assemblée nationale. Et nous voyons le résultat qu'il a annoncé. C'est le parti LDS qui remporte la majorité siège de l'Assemblée nationale, suivi par le parti des peuples. Et par exemple, je dis plus bonheur, nous pouvons demander aux dirigeants parti politique pour dire 2-3 mots. Et nous pouvons commencer par le dirigeant qui remporte plus sièges de l'Assemblée nationale, dirigeant LDS, M. Roger Monsienne. Dirigeant politique qui présent ce soir, M. James Michel, M. Danny Ford, bon collègue dans LDS, surtout M. Webol Ramkalawan qui chairman conseil LDS, membre commission électorale, membre corps diplomatique et bon observateur international qui est ici avec nous ce soir, membre de la presse et tout bon travailleur qui est présent et qui travaille avec l'élection. Bonsoir, les peuples célois qui peuvent écouter nous aussi ce soir, plutôt bonjour, à cause nous arrivons un nouveau jour. Ça, résultat qui chairman commission électorale est présenté, moi quoi il marque un moment
historique dans nos pays Seychelles. Pour moi, il y a un moment qui me regarde avec très grand la fierté, à cause, tout simplement, à cause d'un moment qui mon travail personnellement beaucoup et très dit pour faire y arriver, et ensemble avec mon bon collègue qui dans parti LDS, il y a un moment que nous travaillons ensemble et que nous faisons un effort en commun qui vraiment dépasse nos capacités individuelles et personnelles. Et historique pour moi, à cause il m'a première fois qu'il nous a une transition, la force dans un branche gouvernement. Et ça, c'est législative. Et une transition qui arrive dans la paix et dans l'ordre. Il est important pour moi personnellement, à cause de tout le temps mon rêve, depuis l'ère, nous commençons ça s'aimer multiparti. Mon tout le temps croire pour dire nous démocratie, pas pour hommes solides, pas pour hommes, nous pas pour hommes connaît, pour dire nous vraiment on a un système démocratique qui peut tenir si nous pas avoir une transition dans la paix et dans l'ordre. Et aujourd'hui, il première fois et première l'étape dans sa qualité décision, de sa qualité transition, excuse-moi. Il est important bien sûr à cause de notre participation les peuples seychellois en entier dans un processus qui est très important pour nos pays. C'est un processus démocratique qui nous tous nous amène nos convictions et qui nous tous nous amène nos sincérités pour nous supporter. Nous les peuples seychellois en entier participent là-dedans. Et moi crois ça il devrait être quelque chose qui emmène nous ensemble comme Seychellois. En effet, si moi ai un mot qui m'a envie servir plusieurs fois à soir, c'est peut-être ça mot l'unité. À cause ça qui me voit, c'est un sens pour nous emmène nos pays ensemble établir une unité qui a vu la base pour nous capables de travailler en travers lui et pour emmener un nouveau sens pour Seychelles, un nouveau sens pour nous bâtir un pays que nous sommes capables fiers. Et bien sûr, l'unité, pour moi, il veut dire c'est qui nous inclut tous ces lois. Nous inclut tous ces lois, tout côté politique, dans ce travail qu'il nous a besoin de faire. Et il faut espérer que dans cette étape qui nous perd là-dedans, il y a une place dans ces cellules pour tous ces lois. Et que tous ces lois, il est capable de faire son contribution plus meilleure pour emmener nos pays plus devant. Members of the diplomatic corps and international observers, you have assisted us in the process of democratization that our country has been going through for the last 3 decades. And we wish to say today, and I have just said it in Creole to the people of Seychelles, that what we want to do is really to make this occasion a first step in building a Seychelles which will bring all Seychellois together, and in which all of us will have the chance to contribute to our best ability, and that absolutely no obstacles will be in the way of Seychellois people, children, youth, to look on this country as
the country that will give them the utmost in terms of opportunity, and to which they will be able to contribute to the full. I would like to perhaps just say a few words about about the political campaign and these elections, because I know that international observers and the diplomatic corps, this is your business. This is what you are here for. You are here to look at our election campaign and at the election process. One of the things that I feel happiest about, and which I feel really proud about, is that we have gone through a very intense political campaign, but in peace. I think this campaign has been marked by a very competitive atmosphere, but an atmosphere in which we have been able to maintain peace. There might have been some small clashes and conflicts, but we have gone through 2 months of political activities, sometimes several times during the week, but certainly a very big political activity every Sunday by both political parties. And we have seen members of the parties and supporters cross each other in vehicles on the roads. And I am very happy that there has been no serious incident of violence. And I hope this bodes very well for the future of our country, because it shows that we can undertake such a process in peace, respecting each other's right to express themselves and respecting each other's right to participate in political affairs in their country. As I may just turn to the election itself, which I believe has been largely well run, and which has had, I think, an outcome that all Seychellois can trust. I think the outcome is credible. There have been some, I think, still ways in which we can improve on the process. One of the things that we should work for in Seychelles is a new style of politics, a cleaner and more respectful style of politics, a style of politics in which people present politicians, people who want to stand up for public office, present their ideas, their plans for the country, the propositions that they want to work on. In this case, for example, the kind of assembly, of National Assembly that we want to see, and the what we each would like to see our respective parties undertake. If this becomes the norm in politics, we can, I believe, shed away some of the practices that have marred politics in the past decades, and I think which has prevented people from really have a process that we can be very proud of. Monsieur, mesdames, nous sommes contents pendant ce discours vraiment fait l'honneur peuple seychellois. À cause de quoi, peuple seychellois, il montre pour dire qu'il est capable d'entreprendre un processus majeur est nécessaire dans nos pays pour gouvernement nos pays. Aujourd'hui, nous mettons un nouveau l'Assemblée en place. Et moi quoi, et moi peux donner mon engagement, qui moi personnellement, mon pour travail pour qui c'est l'Assemblée, il vient un qui sérieux, qui est responsable, qui travaille
pour bien-être Seychellois et qui agit toujours dans la démocratie, qui respectait la vérité, qui respectait la dignité de nos peuples et qui donne possibilité pour tout le monde participer dans le gouvernement de nos pays. Nous, comme dans LDS, pareil, tout le monde connaît aujourd'hui, nous avons choisi faire ou l'Assemblée comme un thème nos campagnes et ça, nous choisi spécialement pour dire que tous ces lois est capable d'entrer dans ce processus et participe à travers l'Assemblée dans le gouvernement son pays. Alors, si nous sommes capables de tenir l'engagement pour faire ça, je crois que nous pouvons aussi emmener l'étape historique pour nos pays Seychelles. Je suis content de remercier tout le monde qui, d'une façon ou bien d'une autre, participe dans ce processus électoral. Certainement, bonne membre commission électorale qui me connaît, et nous tous nous connaissons, il a besoin de travail très dur, peut-être sans dormir pour certains jours, mais qui sont toujours à l'œuvre et ils sont remplis. C'est la tâche emmène une élection qui nous capables de considérer comme crédible. Bien sûr, il y en a une quantité de monde pour remercier. Moi, je suis content de remercier même la presse Seychelles qui jouait un rôle très important dans le processus politique Seychelles, dans tout le développement politique. Sans la presse ouverte, libre, nous n'avons pas la démocratie, nous n'avons pas l'élection qui est capable de dérouler bien et qui restait comme une élection libre et juste. Et ça, il y a l'autre quelque chose qui nous toujours en tête, qui nous est capable, comment partir de démocratie, en a toujours bonne élection qui restait libre et juste. I would like to thank the international observers and the diplomatic community for their engagement in the democratization process in Seychelles and for their support. Although they are very diplomatic always, I know that they are fully supportive of our efforts to democratize our political system and to have a system of government that that the whole world can accept and be proud of. I would like to thank the political parties, their leaders, their candidates who took part in these elections. I would like to congratulate the successful candidates, certainly, but also to say how we appreciate the efforts of all those who took part, because it is in their participation that we have achieved this step in our democracy. Lastly, I would like to thank all the people of Seychelles for being with us in this adventure, and I hope we are truly laying the foundations for a better country and a better tomorrow for all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Merci, M. Monsienne, pour le bon mot. Moi, présent des bons dirigeants parti les PEP, M. James Michel, pour aussi faire le bon mot. M. Michel. Dirigeant de parti politique, commission électorale, Excellence, Monseigneur Wong, Monseigneur Denivier, et tout mon staff, commission électorale, et membres de la presse, et tout le monde ici présent, et peuple seychellois, bonjour. En décembre l'année passée, les peuples seychellois ont électé un président à travers l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous avons un président et un gouvernement parti les peuples. Aujourd'hui, le 16 novembre, le 16 septembre, aujourd'hui, le 11 septembre, la commission électorale fait qu'annonce résultat élection parlementaire. Les peuples seychellois, aujourd'hui, ont électé un nouveau l'Assemblée nationale. Et, moi, je suis content, félicite tout le monde. Candidat qui est successful dans les autres élections et qui gagne électé. Moi, personnellement, content d'entendre M. Monsienne, dirigeant LDS, une cause beaucoup l'unité, une cause l'ensemble, une cause de travail ensemble, une cause de la paix, et quelque chose qui tout le temps moi, comme dirigeant parti les peuples, mon cause là, et m'ont demandé que tous ces lois, ils travaillent ensemble. Tous ces lois, ils joignent ensemble pour nous capables de faire nos pays avancer. Et aujourd'hui, naturellement, avec sa majorité qui parti LDS iranien dans l'Assemblée nationale, paysage politique Seychelles insensé, et nous voyons qui avec une majorité de l'Assemblée nationale et un gouvernement parti des peuples, mon content entendre quand M. Monsienne dit que les autres pour travailler, ce travail de l'Assemblée pour dans l'intérêt Seychelles. Et c'est ça, mon quoi, qui est important, qui nous tous dans l'intérêt national, dans l'intérêt développement de nos pays, dans l'intérêt bien-être des peuples seychellois, qui nous entendent ça langage plus souvent. Ça langage travail ensemble, ça langage l'unité, ça langage l'amour, ça langage pas pile nos prochains, ça langage pour nous content nos camarades, et ça langage qui nous tous nous devons travailler ensemble et en an ça l'opportunité pour nous capables de développer. Et mon content d'entendre qu'aujourd'hui, l'opposition y paraît pour joindre avec le gouvernement, pour mettre sa bonne valeur en marche, pour mettre sa bonne valeur en pratique, pour nous faire ainsi que nos pays continuent à avancer. Mon croit trop longtemps dans nos pays, nous en avons sa polarisation politique qui pendant même nous devant. Au contraire, il freine nos développements. Malgré qu'il nous essayait pour créer sa dignité, mais nous avons tout le temps sa polarisation politique qui l'empêchait. Et moi espérais que bonne parole, pas saisisse parole, mais qui gagne traduit en action et qui nous mette bonne polarisation politique derrière nous et qui nous tout, nous avec sincérité, nous travaillons pour bien-être nos pays, pour bien-être Seychelles. Peuple seychellois, décision qui nous prend aujourd'hui, il y a une décision importante, il y a une décision pour choisir
ou membre de l'Assemblée nationale, il y a une décision qu'on a besoin de vivre avec pendant 5 ans jusqu'à la prochaine élection. Et je souhaite tout bon sens. Et les peuples in cause, les peuples in prennent sur décision, et décision les peuples y suprême. Et mon parti y respecter l'opinion les peuples. Mais m'ont demandé qui les bonnes parties, ils font des célébrations, nous faisons dans la paix, nous faisons avec respect l'opinion des autres. Et m'ont expecté aussi qui nous commençons à dire que nous bonnes adhérents pour nous respecter non seulement les autres du monde, l'opinion du monde, mais aussi à nous respecter l'institution qui est créée par nos constitutions. L'institution pareille judiciaire, l'institution pareille l'Assemblée lui-même, pareil l'exécutif. Il est important que nous ayons un respect pour sa bande du monde qui occupe sa bonne position. Maltraite bandits, maltraite les autres, il ne peut emmèner nous aucune part. Nous devons avoir un respect pour les autres et respect pour l'institution. Nous expectons qu'aujourd'hui, nous sommes capables de tourner un nouveau page et que nous avons un respect aussi pour ça même cette institution qui nous a créée pour faire sa élection qui nous amène sa résultat aujourd'hui. Bandi monde, vous faites votre travail, il n'est pas nécessaire que vous gagnez maltraité. Alors, je crois qu'il est important que tout parti politique il prend connaissance de ça et que nous en plus respect pour camarades et dans l'institution. Je suis content de profiter aussi pour me remercier mon bon supporter, mon militant parti des peuples qui travaillent et qui donnent support aux autres candidats et électent les autres candidats aujourd'hui. Et en même temps, remercier les peuples seychellois en entier qui exercent leurs devoirs démocratiques dans la paix, dans la tranquillité. Et moi, j'espère que nous continuons dans cette atmosphère de la paix, tranquillité et travailler ensemble dans l'unité à l'avenir. Members of the diplomatic corps and the observers who have come from afar to observe the elections here, I would like to express my gratitude and the gratitude of the people of Seychelles for your work here, for observing the elections, and we will look forward to reading your reports once they are ready. And we thank you for being with us at this time to give credibility to the democratic process that our country is going through. And we hope that in the future we'll have your organizations who will continue to come and monitor the elections here. I would like to express our gratitude to you all. Once again, I would like to thank everybody, to thank the people of Seychelles, and to thank all those who have, in one way or another, helped to make these elections a success in peace and in tranquility. Thank you very much, and a very good day to everyone. Thank you. Merci, M. Michel. Voilà les deux dirigeants. Il adresse Nation Seychellois, M. Mancien et M. Michel. Et ça aussi, il amène nous à la fin de transmission ici, au bureau commission élection, que nous voyons plus bonheur, que M. Gapi, il annonce le résultat final de sa élection. Et je vais dire aux téléspectateurs et auditeurs, merci pour votre fidélité, pour patienter, les autres incapables jusqu'à là, les autres, parce qu'il finit faire suivre sa transmission, que nous voyons le résultat final pour le résultat de l'Assemblée nationale.
We have come to the end of the ceremony for the final results of the legislative elections. I would like to thank our our viewers and listeners, and for our invited guests here at the Electoral Commission. Thank you for being with us. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie ici à la bureau et la commission électorale où les résultats définitifs des élections législatives ont été prononcés. Merci de votre aimable attention. Et voilà, ça nous aussi amène nous pareillement à la fin de notre transmission de radio et télévision. Merci pour rester avec nous et passez bonne journée.